President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi wine. Strong, never give in to the negativity. One day we shall look back and smile, and we shall have a story to tell. Endurance and perseverance, the harder the squeeze, the sweeter the juicy. Where there's no pain, there is no gain. Victory never come easy. Remember in life there are ups and downs. Never give in to the dictatorship, no. One day everything is gonna be fine. Thank you very much. People power, our power. Bana imukulikeyo basebo ne banyabo. Omusajja oyo umalumagala. Fena twewunyanyuze personally newunyanyo nga bamukutte. Ebiseera ebimu nga bagamba nti Sami okanya bamukutte tewewuunya. Bagamba oyo Sami baadde tebayinza butamunoonya. Ne bagamba nti Rubongoya bamukutte tewewuunya. Oga Rubongoya asomera nnyo abasajja abo. Naye oyo Umalumagala y'omu ku basajja abasiraamu bemmanyi abali decent. Abali decent, abakakama, ab'empisa, abantu balamu. So olaba bakwata Umalumagala ne bamusaako emisango egyo tewali ali safe. Sanyuse n'okulabako mama munnange omwana wo nga bwe wamukuza bw'ali bwampisa si muyaaye si mukozi wa fujjo. Era naffe baali nabo tetuli bakozi ba fujjo, tetuli bantu babi, wabula aba batitiza aba bakafiiri be bakyamu. Naye one day Katonda ajja tukkiriza tusuke tuve mu mbeera eyo. Ladies and gentlemen, I want to thank you very much for being present today and request the media to bear with us. We know we are way ahead of time, behind time, but today is a special day. Today I want to salute the Ugandans, the so-called people with disabilities. I don't think you are with disabilities. I think you are people abled differently. We salute you. It's interesting to know that we have up to 12.4% of our population living with challenges. By now, we are supposed to be living better and relating better, well knowing that these are conditions that you don't give a timeline. I'm proud myself to have known that way before. As you know, even when I was still ghetto president, you remember that my vice president was a person abled differently. We believed that, we still believe that. We know that you deserve better, which you don't get. The Baganda say, Obulema tebujjadda. Here where we are, we have friends who 2 years ago were full-bodied, so to say. But today, many of them have lost their limbs, some have lost their eyes, some are now mentally challenged. I mean, Eddie Mutwe cannot claim to have all his fingers together. So, all of us here are candidates of disability, especially when we are facing this brutal regime. So it's important that we continue educating even those ones that have not appreciated it, that these fellow citizens have to be given a feeling of equality and equity as they live in this our country. Well, for now we are just saying that. But ladies and gentlemen, allow me today, on a day celebrating people with disabilities, the people would like to say they are able differently, that all is not lost. We have a plan in a new Uganda, a plan where you will be equally represented, equally treated, where you will feel equal, and not just equality but equity. That we know because you are one huge part of the population, one huge productive part of our population.
we've seen these things before. I mean, in the past, those that went, my brother Nubian Lee here went to Shimoni demonstration school. But they had a section of children able differently. He had a classmate who was blind. He had a classmate who was deaf. But this classmate in our culture, unfortunately, we have a very derogative name for people that have hearing challenges. Abantu abatawulira netwesanga nga tubayita bakasiru naye yalitawulira basomanga ne banubya nga yabakulembera katumuyite ki. So these are things that we have to deal with, and it's not new, it has been there. Those schools were there, now Shimoni is no more. I don't know what's happening today. One day I was with my wife at campus and we met her OB. The OB was blind, but they went to the same primary school in St. Helens. Now we don't have that anymore because we have a government that is not sensitive to certain parts of the population. Ladies and gentlemen, that ends with these old people, and the new Uganda begins with us, you and me. This goes in many other areas where inclusiveness is not respected. I want to remind you that among our values, inclusiveness is top on the agenda. So that we intend to, as a policy, as a government policy, because we will be the government, we'll make sure we enforce it. We'll have it in schools, we'll have it in hospitals. You'll not hear somebody that is physically or mentally challenged being discriminated in a public facility, hospital also. It is not a mistake that you find ramps here or in Kamocha or everywhere. We are not even doing enough. Under our leadership, no building should get a license when it has not considered ramps or making life comfortable for people that are physically challenged. And this is not, we are not inventing it. This is what happens in well-governed countries, in developed countries. You can even be sued. How can a plan be confirmed by KCCA or any other relevant authority that does not cater for people living with disabilities? How can a building get a plan? How can a club or a bar or a business get a license? As a matter of fact, well-developed countries that respect their citizens in equal measure, have policies where even while giving jobs, you have to employ these people to make sure you are deliberate about including them in society. That must be done. That is the only way we are going to cater for these, our brothers, our sisters, because every family has somebody. Could be your child, could be your parent, could be your brother. And if you don't have that person, you will soon get that person. Because this is humanity, this is who we are. So it's important that we think ahead of the times. Ladies and gentlemen, I could go on and on and on and on about these challenges. But even informally, I mean, I was talking to my brother there, Master Mulu. But Master Mulu gets challenges even to perform on stage because we have that mentality. We need to be deliberate on creating awareness. While campaigning in Chadondo East, you'd reach some houses and the children with autism or with mental challenges hidden behind the Gorumba Basivana Kumogoa. That is wrong, but that has to be addressed by changing the thinking pattern of the population. It begins with leadership. Unfortunately, these people that rule over us are preoccupied with stealing and plundering the country. That we promise to handle it in the affirmative. Now, I know that today is International Disability Day, but as you know, it has become part of our lives, being in and out of prison.
as we speak, somebody is being abducted somewhere. Maybe we'll learn later. But thank God that as we speak, some other people are getting out of prison because they are innocent. I'll talk about these our brothers that are illegally tried in military courts. That is wrong, very wrong. Gladly, now the world is picking up to it. Today as we speak, Dr. Besigye is being arraigned illegally in a military court because he's no longer a soldier. I'm very glad that people, lawyers from all over the region have shown up. I hope that creates even more awareness for the ordinary people who are nobodies to the elitist public, to know that they equally deserve their freedom, that the law should respect them the same, that they should have the same attention. You notice that while trying our political prisoners in the military court, journalists were never allowed there. Their relatives were never allowed there. I hope this sets a new precedent for these our brothers and sisters. The General Court Martial, as all of you know, is used as a tool to settle scores. Even when you have a land wrangle with somebody, they'll set you up in the GCM and hold you in incarceration indefinitely. We condemn that, we will fight that, and we promise those that are doing that, that one day you will pay for that. Finally, yesterday we were in Kitalia, and we carried a message from those that are still strong, those that insist that they are innocent. We encourage them. We have never encouraged anyone to give up their rights, but we respect those that temporarily withdraw or temporarily surrender to fight, to be able to fight another day. This is exactly what Machete said. First, he thanked you. Kato from Mali thanked you. Kalanzi thanked you, and all the other 9 people that are there with them, they thanked you. They asked you to keep up the fight. They said they will never plead guilty to a crime they did not commit. One of them actually said, Mr. President, even if you encourage us to commit to plead guilty to a crime we didn't commit, we shall not. And I just saluted them. Stand with them. We stand with them. We continue to demand for their unconditional release because they are innocent. Tebalina musango mubate. This is the case where the criminals are holding the situation. Free all the political prisoners and free them now. Basewo ne banyabo mu bufunze njagala bebaza olunaku lwa leero olw'abantu abaliko obulemu oba mu njogera ejeregerera be bagamba bateesobola, neffe tulowooza bano abantu beesobola mu ngeri ey'enjawulo. Ffenno tubadde nga tukiririza mu baganda baffe abo ab'ekikula ekyenjawulo kuffe. Kuviira ddala biseera by'emabega nga nkyali ghetto president, mujjukira eyali vice president wange. Ekikulaga mu ndowooza gye tulowooza, era tukyalowooza bwetyo, tujjagenda mu maaso nga tulowooza bwe tutyo. Tulowooza bwe tutyo kubanga tumanyi nti obulema tebujja dda. Oyinza okuba oli wano ng'oyimidde ku magulu abiri, enkyanga toyimidde ku magulu abiri. Bangi kuffe tulemaziddwa, abamu ekiseera ekigere, abalala olubeerera. Ffenna tutambuliddeko ku migo, abamu ekiseera ekigere, abalala olubeerera. Bangi kuffe amagulu gaabwe gatemebwako, emikono gyabwe gyatemebwako, babajjamu amaaso, abalala tebakyategeera bulungi olw'okutulugunya kwe bayisibwamu, nga bayisibwamu gavumenti eno ey'abatemu ekulemberwa Museveni. So tumanyi kino tekituli wala. Buli nteekateeka gye tuteekateeka nga tugiteekerateekera omuntu aliko obulemu, tuba tweteekerateekera naffe kuba tumanyi embeera gye tutambuliramu. Ate tumanyi nti enkola eyo tegenda kutandikira kuffe, wabula ng'ensi ekyalimu ensa. Ku mirembe gy'Abobote n'egy'Abamini, enteekateeka eyo yaliwo mu gavumenti. Muganange Nubian oyo
Yerwagako ku mukwano gwe ye yasomera Shimoni. Musomero lya Shimoni, musomero lyasomerangamu abaana naye nga waliwo ne section ez'abaana abaliko obulemu, abatalaba, abatawulira. Tulina enjogera gye njagala okuyita ey'ekisiru enkadde nnyo naye ngadde eri mu badongo ne bamuyita kasiru, naye nga yakulembera, naye ng'omanyi okulembera kiraasi nga nenobiya ndi omwo ate nga ffe tumumanyi ng'akagezi munnyo. So njagala eyo endowooza tusobole okugijjawo basebo ne bannyabo, yengeri yokka gye tugenda okusitula bannayuganda bonna. Mu abanoonyereza njagala mugendeko ku program gye bayita America's Got Talent. Mulaba abaana abalina obulemu, abalina autism, abazibe, abalina obulemu obw'ebika ebyenjawulo. Mulabe how special they are, mulabe talanta ze balina. Naye okujjako nga tuli bali mu nsi respectinga talanta zaabwe, ebakulirawo emikisa okubeera ab'enjawulo n'okufuuka ab'amaanyi mu bulamu. Ojja kwesaana ng'ebitone byabwe bituulirwa just olw'enkola yaabwe, just kubanga tatambula nga ggwe, tayogera nga ggwe, taseka nga ggwe, byakola tabikola nga ggwe, tekitegeeza nti wa wansi okusinga ggwe. So eyo endowooza tulina ogikyusa, naye tusobola gikyusa nga waliwo obukulembeze. Kuba bino ebintu byalingawo byagenda bivaawo buvi, kubanga munanga abantu abatukulembera tebafa ku nsi n'omulundi n'ogumu. Bokasa baba nga balina kye babbamu, nga balina kye babbamu, nga balina kye babbamu. Ndi wano bategeeza basebo ne bannyabo ti bino tetuloota biroote, wabula birine mu pulaani. Ebintu bye tukkiririzaamu ebikulu mulimu leeta eya I standing up for inclusiveness, oba okubeera na buli muntu yenna ab'ebikulu ebyenjawulo, kubanga bano bannayuganda bonna balina omugaso, era singa baba aweereddwa omukisa basobola okuyamba ku nkulaakulana ya Uganda n'etuuka ku ssali twagala ebeeremu. So tulina pulaani eyo basebo ne bannyabo mu Uganda empya. Tulina okuba n'enkola government policy eri strict, ng'enkola eyo ekatinga cross mu masomero, ng'abaana ab'ebikula byonna balina engeri gye basobola okuyiga. Tekukoma mu masomero mokka. Madam Deputy President akyogeddeko nti omukyalo omu yagenda okuzaala ne bagamba ono tazaalira wali bantu balamu, ye agenda okuzaala mufu. Ne kubanga kiri mu ndowooza, ate n'obukulembeze tebukyenfoosinga, kubanga ogugulina kubeera musango, ate gulina kubeera musango gwa naggomola okusosola munnayuganda yenna ng'osinziira ku nkula ye. Ekyo gavumenti efa ku bantu erina okubanga ekisimbako esiira. Tosobola kuŋŋamba tozimbye ekizimbe. Basaba ne bannyabo okulaba nti bwe tuba tuzimbye wano oba yonna gye tukolera emirimu gyaffe, okusangawo nti ku madaala kubeerako ne provision ey'akagaali, si kwejalabya bwe kirina okubeera. Era gavumenti erabirira abantu, terina yadde kuwa kizimbe license ya kizimbe kuzimba kizimbe plan negikonfaminga nga totaddeko provision abaffe abalema oba balina okusomozebwa mu ngeri eno bweti bagenda kukola batya, toilets zaabwe zeziriwa, banayambuka batya. Ekyo kirina okubeera ku shopping malls zonna, kirina okubeera ku business zonna. Kuziba nga z'Abannayuganda bonna. That is exactly how it should be. Buli munnayuganda amanye nti munnayuganda yeyagalire mu nsi ye ng'omuntu. Tumanyi nti n'okufuna emirimu ne bw'obanga gwosinga ebiwandiiko neno ojja ng'otambuza muggo oba ng'otambulira mu kagaali oba nga weewalula, tebakuwa mulimu. Naye ekyo kitereeza erina kubeera government policy. Abantu abo si bangi nnyo, bali just 12.4 basobola okubeera absorbed into the job industry. Ebeera policy bw'ogenda mu mawanga agakulemberwa bulungi, ote minisita goberani ojja oba tozadde mwana bwatyo muganda wajja muzaala oba gwe kennyini ojja kufuuka bwotyo.
So kiri important banansi bonna bonna beyagalire mu nsi yaabwe. Mbadde nnyumya ne muganda wange oyo Master Mulo nenga nyumiza tenga tuze tubiraba ne music industry nti endowooza gye tulina nti otuuka backstage nga weewalula n'ogamba maani nyina akayimba kankakabine bwe bahiti ng'eyakyali wange oyo bakulemesa okubalaga era kansinzire wano nsabe ne muganda waffe Big Eye tubeere ekyokulabirako abantu baffe ng'oyo Master Mulo ajja abakuba omuziki ku show yaffe igenda okubeerawo nga musanvu omukkiriza abakuba omuziki abakakase nti obulema sibuteesobola kasubire ako nako nkayisizaawo omukkiriza. Njagala okusinziira wano okubira omulanga abazadde bonna abali eyo. Bannange bw'obeera n'omwana ng'alimu oliko obulemu, twala obudde omanye engeri y'omwana oyo gy'osobola omuyamba. Omwana oyo gw'oyinza okuba omuyita mugogge oba omuyita mongo oba omuyita ki, naye omwana ayinza okuba yagenda okukyusa famire yammwe. Mwe abazadde abalina abaana, kyanaku nnyo twali mu kampeyini ekyadonde waffe naye ng'ogenda ddo tuddo naye twalaba ebintu ng'otuuka n'osanga nga waliwo omwana gwe baasiba ku muguwa nga yabeera manju. Ekyo kya buswavu, ekyo kirina okukoma. N'ekyo kirina okukoma nga ne gavumenti yennyini eyambye abantu okubasensitizinga, okucreating awareness. Mbagambye mugendeko ku YouTube mulabe ebyenjawulo abo abaana abali challenge bye bakola. Omwana alina autism. In fact, autism is over ability, not under ability. Waliwo omwana gw'osanga nga mumulowooza alina ekyamu ku mutwe. Waliwo omusajja mukwano gwange abeerawo mu kibuga bamuyita computer. Oyinza omugamba miliyoni 4,17 okubisamu emirundi emitwalo 2 ofuna mmeka nakuwa answer nga yentuufu ng'alinga calculator. Kati oba obuteesobola oba okusobola okususeewo. So tuyina okufindinga engeri gyetu hanesinga ebyo by'omuwendo bye tuyina. Kuba abantu Katonda abantu batuwadde bali special. Those are supposed to be treated as special people. Njagala okubira omulanga abazadde mwena abali eyo, kitandika naawe. Oyo mwana ayinza okuba nga yagenda okukyusa famire yo. So muba treating ng'abaana, mubawe ekitiibwa, ate munoonye engeri gye mukola. Aina organization gyakola abagiyita Save Children with Autism. Abaana mwe bemunyooma abakuŋŋaanya n'abayambayamba, ndooza ayina abamuyambako, mbebaza era nsaba mugende maaso nga mumuyamba. Adamu Sebo nkutumidde weebale emirimu egyo gyonna gy'okola. Olunaku lwaleero ndukuweereza n'abaana bonna n'omwana oyo Matthew gwe nalabyeko, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Basiko ne bannyabo newankubadde leero olunaku lwa baganda baffe abatalinaako bulemu, tetusobola kwewala kwogera kukyafuuka ekya bulijjo kuffe okusibibwa mu makomera. Ne we tuli wano tuyinza okuva ne batugamba gondi bweweje ndi bamuwambye, era tubadde tukyali wano omuganda waffe Omar Magala nene bamuyimbula. Omar Magala oyo mumanyi ng'omu ku basajja abasinga empisa, ne bamussaako ebisangosango nti bamukutte n'ebicupa ebikola bomu, ne bamusiba omwaka gumu n'ekitundu nga talina musango. Kifaanana ne baganda baffe abalala bano be basibye emyaka 4 ate okuvayo ne babakkirizisa ebisango bye batalina. Tukivumirira ekyo ne tumanyi nti olunaku lumu ebyo byonna byonna bijja kuggwawo. Kansinzire wano bassebo ne bannyabo mbatuuseeko n'obubaka wa baganda baffe abakyaganya okukkiriza ebisango. Omuli Kato ow'Embale, omuli Machete, omuli Kalanzi n'abalala bali 9 twabakyaliddeko olunaku lw'eggulo ekitalya. Ne bantuma nduze obubaka buno, era bwe muba mulaba baganda bange obubaka bwammwe mbutuusizza. Ekisookera ddala bagambye nti si be bokka newankubadde aba NUP bokka
bebasinga okwogerwako naye bangi nnyo. Wali abantu abamaze ku limandi mu kkooti y'amagye emyaka 10, emyaka 8, emyaka 7 nga tebawozesebwa na kuwozesebwa. Eyo kkooti y'amagye kati ekozesebwa nga tuulu, nga kyakulwanyisa okunyigiriza abantu. Mukayaniro ettaka n'omuntu akuteekako ekisango mu kkooti y'amagye ne bakusika, n'obeerayo ogenda okujjanga n'ettaka lyo balitunda emirundi mingi. Mukayanira mukazi akusako omusango mu kkooti y'amagye n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Bakivumirira. Basaba bannayuganda mwenna muveeyo mwogere ku nsonga eno, mwogere ku nsonga ey'okusibiranga abantu abatali basirikale mu kkooti ey'amagye ne babakumira mu kkomera. Saabalamuzi Owiny Dollo mumulaba. Owiny Dollo betrayed the people of Uganda. He betrayed our judiciary. He sold it out because he knows that it is him that is holding back. The government was defeated in the Court of Appeal, in the Constitutional Court. Kakati ne bagenda the Supreme Court. Ne omusango ogwo bagutuddeko. Ekkooti yasalawo nti abantu tebalina abatali bamagye tebalina kukozesebwa mu kkooti etali y'amagye. It was decided by court that people that are not soldiers are not supposed to be charged in the military court in the Kabaziguruka case. But up to now, Owiny Dollo is being used by Museveni as usual to hold the people in a military court. But I can tell you, Owiny Dollo, take an example of Amama Mbabas. He brought the public order management law. He was the first victim. Make sure you're not a victim of that military court one day. But again, as a trained lawyer, as a person well respected, we think you're supposed to be, presiding over a justice system, not an injustice system. The message that comes from Machete, Kalanzi, Kato, Nabarala, babagambye mbere bagumu. Babagambye bo tebagenda kukkiriza misango gye batazza. Tebagenda kukkiriza misango gye batazza. Naye nga temunnakuba ngalo mubabeererewo, mubeerenga muboogerako, temukkiriza nsonga yaabwe kusirikiza. Bano bamagala Museveni tabatadde kubanga ayagala nnyo bata, kubanga temuzikiza. Demand for them because they are innocent. Demand for them. Also, they sent a message to leaders. They've been watching with excitement the attention that was drawn when Dr. Kizza Besigye was illegally arraigned in the military court. They hope the same attention will go to these ordinary citizens. Balabye abakulembeze bangi nga mwe muli n'abafa aba NUP nga bagenze mu court march eyo ne bagamba kale singa abo abakulembeze abo ensonga lwaki bali mukomera singa bajja ne mu court march omuli abantu abo ababulijjo. Tubaagulu nga tugamba twagala abantu baffe kubanga tebalina musango. I salute you brothers and sisters that are able differently. We are together in a new Uganda. You will never feel disabled. You will never feel different. You will only feel special. That is a promise. Thank you very much for God and my country. Of photographs, people with disabilities. Tuyanziza President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'obubaka bwe okuvira ddala ku ntobo y'omutima gwe olwaleero nga tukuza olunaku lwa International Disabled Day. Olunaku lw'abantu abaliko obulemu nga lukuzibwa olunaku olwaleero ku kibuga kya National Platform. Ebigambo ebyo bibadde bya mulamu munene nnyo, bibadde bisuufu, bibadde biwoomu. Tweyanza nnyo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, tweyanzeege obubaka bw'otuwadde obuwoomu, obubaka obusufu, obubaka obw'omulembe nnyo, bubadde wamaggwa wamaddala nga obubaka bwa mankula tubba. Bali nnyo President Kyagulanyi, bali nnyo balire ddala obubaka bw'ate bw'osobodde okubanga otuwa.